People power. Our power. Kunga Kisoro kunga. Kunga Western Uganda kunga. Yeah. Thank you very much. So there we go with our official candidate. The people of Kisoro have come here as your sister, your daughter, the people from Mufumbira, Abafumbira, the Bachimbiri communities. I stand before you with a lot of humility and pride to be called your daughter. Kisoro District, for the longest time, it's been 40 years, over 40 years, Kisoro has given full support to NRM, where even they have a saying of Ijana ku Ijana. Ijana ku Ijana means 100% NRM. But we can see the people of Kisoro, the number of pledges that this government has given us. We can see, you all know, that Kisoro is a tourism hub, where in Mountain Mugahinga, we have the largest number of gorillas in the whole world. So Kisoro speaks for itself, even without an introduction. But if you go, in 2006, they promised us tourism roads. But as we speak, the tourism roads are in a very bad condition. If you look at our roads, this is not only going to benefit the tourism industry, but also the traders, because we are known as farmers. When it rains in these tourism roads, you really wonder if this is a tourism hub that we should be. Because if you have visited Kisoro, you can see the beauty of Kisoro District. Bachimanyi bulungi nnyo nti singa tufuna ekiseera ekimala n'abantu b'Ekisolo ne tutuuka mu buli kitundu kyonna kyonna mu district eyo, baba tebalina kye balimba bantu, kubanga bo batambulira ku bulimba byabadde ayogerako kandidate waffe ijana ku ijana. Bagenda ne basiriwaza abantu, tebabawa services. Mwalaba juzi twagendayo president waffe bwe yakyalira abantu beeyo abatwa, nasanga nga tebalina tanks, tebalina mazzi, tebalina kyakozesa kyonna kyonna. Era ne tugenda ne tubadde balingira tanka n'emmere n'ebirala bwe bityo. Kaakati abantu abo ne tugezaako okubagula amaaso. Kati kyova olaba batuwa period ntono nnyo eyo campaigninga, kubanga tebaagala tutuuke eri abantu tubazuukuse tubagule amaaso. Naye kyenjagala obakakasa, tugenda kubeerayo, era tubasaba mwenna abasobola mugende mubeere Ekisolo, at least mukole ekintu kimu kyonna ekyokuzibula bano abantu amaaso, okulaba nti ijana ku ijana tekola. Kubanga ijana ku ijana kudiiruki nga abantu tebalina byakulya, nga abantu tebalina mayumba, tebalina we basula, abaana tebasoma. Eyo district is one of the poorest districts in Uganda.